Alright, shalom, 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 shalom. First and foremost, we want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rukak, Kodash, Shal, Amat. A double honors to the elders and apostles of Great Millstone. A salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching His word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayit Shal Dawata, the elect. So we have GMS Suriname. We are again here in the streets of Paramaribo, to teach this word, to prophesy the downfall of America, aka Babylon the Great. As you can see, prophecies are coming to pass. Uproars of the people, which you can hold that. You can hold that one for me. The mark of the beast. Big Pharma and Microsoft right now, they are teaming up, combined to come up with the ID 2020, which is prophecy, with an implantable microchip, which is the mark of the beast. So without further ado, we're going to talk to the people in the Suriname language that they can understand. So brada na nga sa mina brada Tasara, hindi dyan susama na nga di brada Puno, sa pato, unog GMS Suriname. Ude dyan so baka nga wani nga krakti nga akis pamuroi wang wasawe kargado et truning inet Hebrews na Yahweh. Inane pe wonder barso na wasawe kar Jesus Christus et truning inet Hebrews na Yahweh Shai. Sabi, ude dyan so baka uloki na spirit. Sabi to, elek pa yan sinuno de, alewera alenge kong. Sabi to, ma-awar to muskong. Des une care about if alenge kong if so fire, une care about no of the sandati. Apen na tag award to Yahweh Bahashem Yahweh Shai muskwadoro, the prophecies muskwadoro, nga de breakdowns. Sa patok awars kiwa muskadoro gi the people. And ude jaso gi anisa po Israel le po sabi ala wikiwe take. Uno de jagi alasma, uno de jagi ala polok, ude jaso gi one specific polok. Sabi tok, ude jaso gi one specific polok and that na a nation po Israel. And a nation po Israel tide di na de ningere de buskonde na nga de ingi. Right. Plain and simple. Na uno na de descendants, uno na de naku malingo, uno na de afsta malingo. Sabi de sama, pudes ma sabi de sama na nga Moses in a wilderness. Na a same polok that, deti de di tapagron tapu. Amoro hiwa no donowi na nga nunga polok tapagron tapu. Na kuwo ne kistraning, mana de same polok, sensa gron tapu biging, na the same polok that teja ite. Right. You see? And it's like pa sabig ba, a Bible, the antwoord of a Bible, the antwoord of a lock. And nuno de, amoro hiwa unlock the antwoord of a Bible. Daarom make we snap jaso na nga a Bible, with cha de antwoord of kong. Sabi to? And nuno de tayo ko tapagoron tapo, yes, you were kalagtag the antwoord of sa with cha kong kon sa Bible, ala de sa ni kon true. A Bible tak abraba palasani, abraba palasana, a Bible tak ala sasa ikober tapagron tapo. Ala de sasa ikober nuno tapagron tapo, ala sande ina Bible. Ma de smapagron tapo, de lesi, de Israelito, de lesif goli sa Bible, de lesif arki a wortuf amoro yiwang, de kisa altijd funa kera wortuf amoro yiwang. Make the lack understanding, tide de ina kinarasi sa welidja. You see? And uno de tayo ko tapahir goron tapo uno de yesiwalo protest now of the big prophecy sande kando uno de tapagoron tapo. Sabi to ya protest in Hong Kong and sma it ala de protest na so deadly protest sma it dete ya protest in Hong Kong, protest in Frankrijk, protest in Spanje, Barcelona, Catalonia. You have protest in Bolivia, you have protest in Lebanon, you have protest in Chile, you have protest in Ecuador, you have protest in Iraq. You see? And one country no mo sa inayere no protest not na American. I'm not amoro yung esave American gi a last one. Dus today riots the protest of biggie in America, the problema of biggie in America, how the non-stop putelik American destroy. Daarom ik omes mij denk dat, oh Amerika, ik zei dat ik de alasan ik gebeur buiten Amerika. Omdat na prophecy. Right. Omdat de meeste prophecies sa scriptie na die Amerikan. You see?
Dus daarom ik next ne gebeur ite in Amerika. Amoro iwang is save the United States for the last dance. En pakarat amoro iwang of finishing off nanga the nuclear missile. Isabi tok? May kagim second Esdras 9. This is the book of Second Esdras. Moro teranga. Begin up at 8. The book of Second Esdras chapter 9. I'm going to start at verse 1. And it says, He answered me then and said, Measure thou the time diligently in itself. And that na sa we do. A prophecy disi, a scripture jana alte to leasing. A engale tegi Esdras jaso tag, measure thou the time diligently in itself. En a word diligent e betekent ijverig. En te je de ijverig toch? Dat want dat je bent oplettend. Je let op, je volgt alles aan zijn gebeur. En we measure the time, ano letterlijk wat ik qua lineaal. Dat we meet ating. No, ano dat hij bedoel. Ano so we meet ating nga de sa say gebeur, de activiteiten say gebeur tapagron tapo. You see? A scripture ja, measure thou the time diligently in itself. Good. Measure thou the time diligently in itself. When thou seest part of the signs pass. Ja, en te je de tekenen sa Bijbel betak abra. E gebeur, lek van de gebeur nu de. Good. Which I have told thee before. Sa amoro iwan betak before. Good. Then shalt thou understand Dan je verstaan that it is the very same time dat na abra a same thing. wherein the highest will begin to visit the world which he made. Dus stedes ano begin gebeur, sa amoro iwan betak o gebeur. Te je de nu e gebeur in atenja da in begin, da in konto je sensus tak. Werkelijk jong. Amoro iwan betak abra de sangis jong. Dus te je de sana te gebeur da in begin sa big batak amoro iwan de ready for suka grond tapu sa ameki. Right. See? Good. Verse 3. Therefore, when there shall be seen earthquakes You and see? uproars of the people in the world, Te yo bigyan si aardbevingen. En nu na ala siya si aardbevingen. You see? Ala siya si aardbevingen tapagron tapu. Ineyere de reportage tapa news. Omdat de media, de zogenaamde wet masay control ang media all over the world. De man one yung saptak aardbevingen ikobeur na ala siya. De may suku trap chip chisan ipot ina media fiye luku bopalesan no mo. Kanewa RBP ngo cover na ipachos demo documente poti koon. Elo ko da ewa RBP bakara de magbananging. Manawa major prophecy. Dus de mano one imsap den sandati. Mausap tag RBP ngo cover world way. Dus to yo bigyan si RBP ngo cover. Sawe si God verse 4. Then shalt thou well understand. Listen baka? Verse 3. Therefore, when there shall be seen earthquakes, to yo bigyan si RBP nga and a one of them big prophecy ay taken go ahead. Therefore, when there shall be seen earthquakes and uproars of the people in the world, and uproars of the people in the world, tak uproars of the people na the people in the country talk stand up against the government. Met andere woorden, dit is maar een protest. You see? En nu de is uproars of the people overal. In one head, tida ilisi. Tida issue uproars of the people. Tamara ti iluku baka. Direct kiswa melding. Protest, race riots. Ome sot sani. Des may loot wenkri. Nakwenki broko. In Sani, in Chile. Guanga ome item long, guanga TV long, guanga nyang. Ome sot san de may do. In Haiti, de may gidewen krifaya. Alasan de may edu. Blokkeer walo lukafen. Blokkeer walo train station. Alasan de may blokkeer, like van Hong Kong de. Selake, kinuha ko nito yung misap na in Africa. De may kiro alos mapito bronde smart. Nasa nito na in Sudan mi denki. Throw na nga cheese. Yeah, alasan de may do. Yeah. You see? Dus na de sanad na de uproars of the people. People protest for dwali na grond tapo. And na prophecy. And door the prophecy sa ikober no de. Amoro yung atak to yo bigyan sida sani sa kober. Dem sa tak bidele jaf chami destruction kong. And na dat uno e kong and we charabos ko po kong giyo. right? For you can take heed. And for you can the moral error stuck. And for you can, most importantly, for you can repent kung baka na moro iyo. You see? Want uno de jaf kon tegiya sanis fu moy. We tegiya for you repent.
Right. Ko en ak samoro iwa forke fanes fu yusondo. En ibige follow ka proces, follow de stappen fa im dinamoro iwa. Tot het beste van je vermogen. Yeshi? Go ahead. Kan, vers 4. Then shall thou well understand. Dan pas je verstaan. No, uno e verstaan. Want we zien de aardbevingen voor de alta pagrontapu. We zien van de een protest voor de alta pagrontapu. Dus dat uno e verstaan werkelijk dat. Ai, na enja. Dus, uno zie 15, 20 jaar moro ja. We zien dat in de crossbay. Zie? Go ahead. Verse 4. Second Ezra chapter 9 verse 4. Then shall thou well understand that the Most High Yahweh spake of those things from the days that were before thee, Ja. even from the beginning. Im sapta kamoro ya metak in over the sandis, sinds voor subede en sinds in het begin. Yeshi? Go ahead. Verse 5. For like as all that is made in the world, Ja, like alasan sa mek inagron tapu. Like fa alasan mek inagron tapu. Go ahead. for like as all that is made in the world had a beginning Ya, and an end. ya to alasan ta pagron tapu abuang piging na ngawang pa. Ye lukuang film a abuang bakin a abuang pa. En agron tapu jaso na lukuang film ate. Abe aba piging en nunu dewe dora einde van film. Teya nyawa preting nyang. A eerste spoon sa teki im saptak walasto spoon de sa teki. Alasan saya do inagron tapu ja abuang piging a abuang einde. Alasan saya do alasan inagro tapu ja apuan bekene no einde. Si jo apuan ten saya guascoro. Ano yirli bilang ay guascoro. Atenge doro einde doro peyok baskoro en yo dua trasanno. Watras tapo polo. Amoro yung mataglek pa alasan de inagro tapu apuan biging nangawa einde. God God. For like as all that is made in the world had a beginning and an end, and the end is manifest. en a einde anakistampo ba. De einde is al vastgelegd. En uno e consorio, like de prophet, takude ina einde. Uno e consorio takude ina einde. En we consorio de consequenties, en we tegen de gevolgen, sa o gebeur. Zo meteen ina eindtijd zou we libi. Maar uno une libi ina begin voor a einde. Like pa mi betega bararap mi daarnet. Die Yahweh Shai be konta pagron tapo, na dat be de a begin voor a einde. Die awasawe karisas be geboren en trunen na Yahweh Shai. Dat be geboren kota pagron tapo, na dat be de a begin voor a einde. En no dit ulibi 2000 jaar verder, kom het no 2019, no we libi in a einde voor a einde. Dus dat ano lang ang moro en we zien werkelijk dat de prophecy is vervuld. Je volgt toch? Je volgt toch? Je ziet? Dus uno eko en we tegen dat ena disopsa dat opsa. Je teken if you know an in het teken. Maar je sabt dat if you know an teken you ready give the consequences. Je sabi to en u sabi batang na ako ko sa wang obribi. Ano alas ma obribi. Op chiso ko delto no mo obribi. Sabi to? Yung precept. Isaiah chapter 42 verse 9. And it says, Behold, the former things are come to pass, and new things do I declare. Before they spring forth, I tell you of them. Read it again. Isaiah chapter 42 verse 9. Behold, the former things are come to pass. Je volgt toch? De orusan. Sapa toch? The former things. Ala de sanat fulfill. They come to pass. Go ahead. Behold, the former things are come to pass, and new things do I declare. And new things do I declare. Before they spring forth, I tell. First the news ano gebeur. Before they Samurai spring Wataki? forth, I tell you of them. Before they spring forth, I tell you of them. First derde wereldoorlog ko gebeur. Amoro yung taigug ba? 2000 jaar geleden moro iwan nakepasig ba? Kasi moro iwan set alasan potig ba blam. Na moro iwan send the prophets kong. Na moro iwan make the prophets take the people tag na disokobeur. Saka di prasoro iwan.
You see? Amoro iwan het tegi pos de san gebeur. Right. En amoro iwan is saka konjaf kon tegi you. Amoro iwan e gebruik de profit of if tegi you. Right. Like one nation. Nanga agro tapu. Luke What? chapter I go ahead. Luke chapter 1 verse 17. As he spake by the mouth of his holy prophets. Je volgt toch? Lek van amoro iwan altijd de tak. Via de profeten. Amoro iwan altijd het deel nanga prophets. Sinds in a book of Genesis, Adam en Eva. Amoro iwan betak nanga Adam en Eva. Via wa profeet. Right. En letterlijk amoro iwan betak nanga ding. You see? Et tangan wa amoro iwan het deel nanga de profeten. That's right. As he spake by the mouth of his prophets, God, Kan. As he spake by the mouth of his holy prophets. of de heilige profeten, God, which have been since the world began. dus saben de ses fos agron tapude. Dus amoro iwan altijd het deel nanga prophets. God, Hebrews chapter 1 verse 1. The Most High Yahweh, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers unto the fathers, by the prophets. by the prophets, nanga famoro iwan betag nanga de anisyo fu Israel. Suma be de Moses. Suma be de King David. Suma be de ala de Traman, de ma be de profeten. Suma be de Samuel. Ja toch, voor je een profet toch. Alla de mannen altijd amoro iwan deel. Nanga unu voorvader, nanga de voormoeders unu via profeten. En na samsane koberti de day, amoro iwan het tak nanga e volk ti de day, den ningere de buskonder nanga de ingi. Via de profeten. Next no verander. Give me Malachi 3 and 6. Give me Malachi 3 and 6. De volk toch? Dus amoro iwan nooit ne verander. Ja, je kan komen luisteren. Je kan komen luisteren. Dankjewel. You see? Go ahead. No, listen. No, if you can listen. I can listen. Book of Malachi chapter 3 verse 6. It says, for I am the Lord, I change not. Je volgt toch? Therefore ye sons of Jacob are not consumed. Dus dat contact. Ay sorry ta kanisyon fu Israel. Nooit amoro hiwan not done away nga anisyon fu Israel. You see? Dus ome de volk ta pagronta po. The one that the ningre de buskonder nga de ingi. No mus de a volk fu gadomoro. The one that the ningre de buskonder nga de ingi. De mus stand low. De no kisa understanding. Want de travolok no lopa unulek ningre buskonder nga ingi snap dyan nga a people. Asan het do de ogri. You see, omdat altijd van de sap ningre nga buskonder nga ingi. Furu, lei, altijd de sap, altijd de op een negatief perspectief abra unulek wa volk. Dus dat de do omesa sosop amoro hiwang katak ay we sondo en mikbana nga uno. Dus de amoro hiwang oferander, amoro hiwang oferander. Go ahead, sa takilisa maka. Malachi 3 and 6. It says, for I am the Lord, I change not. Amoro hiwang tag na ina amoro hiwang en nooit ane verander. Na lek pa yule kwa pa iapwap ching. Ano omdat ay do ogri constante yo tak panak benek niet yo biologische vader meer mikbana nga you know. Precies, het is gewoon simpel te begrijpen. Hoe sorry dat amoro hiwang nooit no donaway na nga in volk. Amoro hiwang toch be afgenade na nga unwis pa we sondo. Amoro hiwang be apwan belofte sa amik na nga unu tak augi unu ako ne grek en asene ina ko kobora son kong tak lukuja. Positibe ko pai fu yu sondo ibe go na nga wa krabita wa meti of wan doifi. Amoro hiwang tak inap cara brudu dat gomoro. Au sene boy kong ina forum fu libisma. Wan de kerki ma eventak ya awan sawe karisas ano ko boro fu man nga wa vrouw na wa engel na Gabriel kong enagi Maria Pere en Maria was mag asanad na PS Maria na nga Joseph be up sex. You see? Ma a concept de ne versta a concept in a Bible. En ay sorry ta kawan sawe karisas ako boro volgens a wet. En fa wa ching ako boro volgens a wet. Door te wa mananga wa vrouw up sex that not only way fa wa ching ako boro. So dat was sawe karisas e pabem de wa engel en mabe de gewoon libisma dat ja so bem de onzichtbaar of ja mama be delek fa ute.
Je ziet? En a sene kong en a dede en a troen brudo gi a her nation. Dus a inaksta pacifica actie voor kepanes in Afghanistan ama metimoro. Je go via awansa we karize se trune na ya haushai. Luko op bigi. Luko fa kana de famoro hi wan bigi. Dat we kof probeer fu tegi yutak. So I kan kong you kan dena amoro hi wan sita amoro hi wan uchare for ustenko. Asa de people et do in place for that. Say kek. Wello, asa ne wan ges wan sort entertainment. Sabi dog, uno na ditap entertain you. U de jap ge you serieus so waarschuwing. Dat if you not draai jullie bilek wanneer we bus konder na op wan ingi, moet je ready staan voor die gevolgen en de consequenties. Dat na aboskopu sa we chako. Isi, ma uno volk juist wan negera woord toe. De wan si uno lek. Isa pato, was zijn niet snutters. Maar dan ons tang na lobby u abgide mek we konja so. En we snap ko yuru lang atapu futu en we chara understand the Bible kongide. Go ahead. Ezekiel 3:17 says, Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Na Ezekiel no? Jasa moro yung etag na ngay Ezekiel. Lek pa si uno lek profita di tita pastrati. Ates ano nga sang sa den yung. Ates nit new na sense ting na so amoro yung deal na nga in follow. De a follow fen go off te de sondo amoro yung lip de make de go slavery onder wan tra follow. En amoro yung rise up wa profit en ay sena profit go tag na nga ding. Sadem do fu amoro hiwa ka pur de eta slavery baka. Ete a profit dat go ay takanga de tak amoro hiwa tang na so umdo. De kona de tak o ay werkelijk usondo erwe kuku dra yulibi. Dati anisan dra libi, dade libi moy wa tuyari moy bakarat da kunde bigeng do wickedness baka. Da amoro hiwa ngi rise up. Altay na so amoro hiwa deal. En tide hina rasi amoro hiwa no rise up one prophet. Amoro hiwa rise up omeng. Omdat rido waram na omeng ay rise up tapaher gro tapu ude. Ay to. Tapaher gro tapu ude. Say mek ay do so bufuro omdat dit the last that say. Right? Na detto inoshi uno porsi sokaya kim profits merreya. Ino go shi waji ere ino go sino am de sanat inoshi agro tapu oferander en uno lek wa follow. Wij gaan nu on top zijn. Je gaat niet meer werken. Dus alle de beloftes amoroi wat is voor ons also follow. Daarom ik amoroi wat rise up the prophets. Alles is van grond tapu voor de gi award toe. Voor gi award schuwen elke week. Voor telek amoroi wat op te kleren nu. Als ze een boy kon awansa we karises. Nanga de engelen. Voor kon redden de wansa bij bribi. En de wansa no bij wan bribi de wansa bij wan tekele kwa krap. Ga je vernietigd worden. Zo simpel is het. You see? Go ahead. Says, Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Amoro iwa mek Ezekiel lek wa wakter gi a nation pu Israel. Wat sa wa watchman en wa wakter. Wa watchkare was an esribi. You see? En we follow alla de prophecies tapa grond tapu. Une esribi usap alla san say cover. De protestas say cover in a grond tapu. Pade mange mek de new bomb pu den usap tang na derde wereldoorlog of petit. Pada suka nam do wetman e prato ngalo siki flu e vacciner de ching e siki de ching e test walo sikto uit e mek walo sikto dat de go test de sikto uit luko fa aeroko experimenteren tap de afrikaner in a Afrikaanse continent usap tak ala de sana na prophecies ascrivi tak awortu bo kong en omesma bot si unulek kik de bo shelek patu ala sanscrivi you see en we zitten ook alle de sanat toch dat uno na lek wachters ude we kijken en we zien werkelijk dat disi werkelijk na so yere disi werkelijk na so dat wat doen wij dat we konja dat we tegen afvallen de wan yere of de no wan yere massa desi uno isi go ahead Says, therefore give them warning from me. samuri mataki Therefore hear the word at my mouth and give them warning from me. isi give them warning for me amoro iwan serious moro lek sa we denki omdat une sham moro iwan toch dat we denken dat ik slaap ik word wakker en dat is het. Ik doe mijn business, ik ga naar school, ik ga werken. Want temi sribi temi wiki hoef ik niet op bidden. Want ablo awinti, het is voor mij. Niet weten dat ik naar kuya sribi en amoro hiwang itapi blok. Pap, mate de ko luko. Graciela, ine opo ine guaro kono. Eno saptakite de.
Omdat in je mind, je select alibisa je abi, het is voor jouzelf. Ina pegamoro hiwa. Ina do next. Alasan sa je do, ine tak boy maka. If amoro hiwa wanneer tamara mo guaro ko ere. If amoro hiwa wani dadelijk mo rego doen sani. Alles moet je zeggen, if amoro hiwa wani want al zijn niet wel aan je gebeur. Je ziet? Dat na a waarschuwing zou ik en we tegen de. Omdat is op sana san epsa ina grondtapo. Ina kerk systeem pas fa de kerk is my leer de people. Dat de leer de people sa de leer ding so lobby. You see? So lobby. Ja, is goed. Is goed. Ai, you see? So lobby. Dus dat a phrase voor amoro hiwa not there. You see, if you this one so lobby. Pas maar vrede you.